Hi everyone, Ads here with another review, this time of the Blue Microphone's Baby Bottle SL Studio Condenser Microphone. It's an XLR microphone and it is an absolutely beautiful piece of kit. I am incredibly impressed with it, I don't mind saying. Those of you who are listening now and you're not immediately blown away by the sound quality you're hearing on this video, I entirely sympathise and you are right to be concerned. I'm currently recording this on a USB Tonor device, USB condenser microphone from Tonor. It's okay, it's fine, it's not anywhere at this level. So currently that cost me I think about £40, which I believe is about $55. The Baby Bottle SL retails I believe for around £350 which I think is about $480 at the time of recording. There's a bit of a price difference there, but the quality difference is absolutely astronomical. Okay, so the two devices, it's a bit unfair even comparing them, to be honest, because this is just in such another level. From the moment of unboxing it, and it's fair to say that experience in itself is quite nice. It comes with this lovely wooden case, lovely wooden carry case here. It's a little bit like a fine bottle of cognac. Unboxing this thing, it feels a bit special from day one. As soon as you see the device itself, the quality used in its construction, I'll include a few sort of slow tracking shots, a few close-ups at the end of this video, so you guys get a bit of a better view of the microphone itself. But it's absolutely beautiful. You've got this lovely retro design, a bit of a kick back to the old school. You've got a lollipop condenser head with a bit of brass on the meshwork here, brushed aluminium, a lovely matte sort of off navy blue main body of the microphone, this gorgeous brushed aluminium custom shock mount, which itself is a thing of beauty. On the main body of the microphone itself, you've got two onboard switches for easy access, and they're really quite useful things in themselves. On the right hand side, you have a high pass filter. So within your room, if you have noisy PC fans, maybe you've got an air conditioning unit running, maybe there's some building work going on outside, if you're getting a constant low rumbling sound, that high pass filter will just filter that out and just lift above it, so you're not getting that in the background of your recordings. On the other side, at the other end of things, if you're constantly bouncing off that top end, if you're hitting distortion, if the sound is getting distorted because it's so loud, you've got a minus 20 decibel pad here that you can easily flick on and flick off to just again bring things down. This is an XLR microphone, so you'll see this cable running in the bottom of it here utilizes an XLR cable rather than USB connection. I'll talk about that a little bit more later, but for now, just to illustrate fully the quality difference between these two, let me just get this in position and I'll make the switch over to recording sound through the Blue microphone. Okay, so now we are recording via the Baby Bottle SL condenser microphone, and hopefully you can immediately understand why I'm so impressed with this and the sheer difference in audio recording quality that we're dealing with here. So on the USB Tonor, you get background hiss. Those of you listening on earphones will have heard that background distortion. You get a really shallow tinny sound, I think it's fair to say, quite clipped and quite narrow band of sound that you get picked up on that microphone. With the Baby Bottle SL, you get this warm, rich, deep sound, which is just an absolute joy. I think there are many of us who could be accused of loving the sound of our own voice, and to be honest, if you're using this microphone, I can't really blame you, because it makes things sound so absolutely lovely. I'm absolutely blown away by it. I can't recommend it enough. This isn't aimed at, obviously, at casual users, which maybe this USB microphone is. A USB mic, a cheap USB microphone, will see you well. If you're doing just voice calls for work, etc., any kind of low-level gaming, your own little hobby stream, etc., the USB mic will probably be better than the microphones built into your cameras. It'll probably be better than microphones built into your phone or built into your laptop. Okay, so it's a worthwhile thing to do. This is aimed at a different element of the market. Okay, this device is aimed at professional streamers. This device is aimed at voice artists, is aimed at voice actors, is aimed at musicians. People who rely on clarity of audio for their profession or for hitting the top tier of their chosen hobby. That's absolutely where this absolutely beautiful device comes in. So I can't recommend it enough. The XLR cable rather. Okay, so with this microphone, it's got a USB cable. You plug it into your computer recognizes a USB device, and off you go.
This is going to be a little bit different. Okay, if you're plugging this into an amplifier, if you're plugging this into, you know, musicians' equipment, that's fine. The XLR cable will probably plug straight in. You're not going to be able to plug an XLR cable straight into your PC. Okay, so you're going to need what's called an audio interface device. Okay, myself, I'm using a Behringer Euphoria UMC22. I believe it cost me about £30 maybe. Simplicity itself to set up. Okay, so the Behringer sits in between the microphone and your computer. Your XLR cable here, this lovely yellow cable, runs from the microphone through to the Behringer. The Behringer then has a square USB cable on the back which plugs into your PC, and your PC will then recognize this device as a line in, and you can immediately start using that on recordings, on games, on your stream, etc. So as I say, a little bit of an extra step there, but easy, not something to worry about, really not something to be concerned about. As I say, I will include some tracking shots now so you guys get a bit of a close-up view of this device, but it's fair to say I am blown away by it. You know, 5 stars out of 5 stars, just absolutely incredible device. One I would heartily recommend to anyone seeking to take their stream to the next level, anyone seeking to take their audio to the next level. This is absolutely the device for you. Thanks guys, I'll see you next time in my next video.
Bei Mikrofonaufnahmen ist der subjektive Eindruck wichtig. Den kann man durch eine geschriebene Rezension nicht vermitteln, daher habe ich dieses Video aufgenommen. In dieser Videorezension wurde der Ton mit einem Mittelklasse-Mikrofon und dem Blue Baby Bottle SL aufgenommen. Die Sprachaufzeichnungen sind nur geschnitten, sonst nicht weiter mit Equalizer oder Kompressoren bearbeitet. Bis hierhin hört ihr die Aufnahme mit dem Mittelklasse-Mikrofon, im nächsten Abschnitt wechselt die Aufnahme auf das Blue Baby Bottle SL. Der Hochpassfilter ist eingeschaltet, die Dämpfung ist ausgeschaltet. Das Blue Baby Bottle SL, mit dem ich gerade diese Rezi aufnehme, ist ein Großmembran-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik. Seine Optik ist der sogenannten Neumann-Flasche aus den 1930er Jahren nachempfunden. Mit diesem Mikrofon tritt man in die Königsklasse der Mikrofonwelt ein, technisch sowie kaufmännisch. Die technischen Daten des Mikrofons unterstreichen seinen Proficharakter. Der maximale Schalldruck beträgt 134 Dezibel und genügt damit praktisch allen Anforderungen. Bei sehr lauten Aufnahmequellen kann man eine Dämpfung um -20 Dezibel zuschalten. Niederfrequente Störgeräusche lassen sich mit dem Hochpassfilter bei 100 Hertz mit einer Flankensteilheit von 12 Dezibel pro Oktave abblocken. Der Frequenzgang reicht von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Das Blue Baby Bottle SL Großmembranmikrofon bietet einen klassischen Sound. Die Mitten sind ausgeprägt und die Bässe linear. Das Blue Baby Bottle SL ist sehr gut verarbeitet. Die Mikrofonkapsel ist handgefertigt. Das Schaubild des Frequenzgangs habe ich dem Handbuch entnommen. Das Mikrofon besitzt einen XLR-Anschluss, ist also kein USB-Mikrofon. Es benötigt 48 Volt Phantomspannung. Um das Mikrofon an den Computer anzuschließen, wird also in jedem Fall ein Interface oder ein Mischpult benötigt, das auch die Phantomspannung liefern kann. Ein XLR-Kabel braucht ihr ebenfalls und auch ein Stativ oder wenigstens einen Standfuß. Geliefert wird das Blue-Mikrofon mit einer gut gepolsterten Holzbox und mit Spinne, alles zusammen in einem Pappkarton. Ein XLR-Kabel ist wie bereits gesagt nicht mit dabei. Das Mikrofon ist laut Herstellerangaben für Stimmaufnahmen und auch für Instrumente geeignet. Bei Stimmaufnahmen empfiehlt der Hersteller einen Abstand von 2,5 bis 10 cm zum Mikrofon. Das Mikrofon ist unempfindlich gegenüber dem Nahbesprecheffekt. Man kann die Spinne mit dem Mikro leicht kippen und somit die Aufnahmecharakteristik verändern. Die geradlinige Ausrichtung vor dem Mund sorgt für die beste Klarheit und Verständlichkeit. Das Mikrofon ist technisch herausragend, hervorragend verarbeitet und ein echter Hingucker. Großartige Aufnahmequalität für Streaming und Videovertonung. Das Kondensatormikrofon Blue Baby Bottle SL XLR wird in einem unscheinbaren Karton geliefert. Darin befindet sich eine rote Holzkiste, in dem das Mikrofon gut gepolstert und gesichert liegt. Zudem befindet sich noch eine passende Mikrofonspinne in dem Karton sowie die dazugehörenden Beschreibungen. Auf das Beilegen eines Popschutzes oder passender Kabel hat das Unternehmen Blue Microphones, welches mittlerweile zu Logitech gehört, verzichtet. Optisch beeindruckt das Mikrofon schon sehr. Es ist zwar in einer schlichten Flaschenform gehalten, aber dennoch wertig verarbeitet, was es auch deutlich ausstrahlt. Die beiliegende Spinne nimmt das Mikrofon gut auf und macht ihren Job nach meinen Erfahrungen auch unauffällig, aber auch sehr gut. Ich nutze das Mikrofon am PC. Dazu habe ich es am Kompass-Mikrofon-Schwenkarm befestigt, welcher ebenfalls vom Blue Microphone stammt und wodurch das Mikrofon leicht in jede gewünschte Position gebracht werden kann. Als Audio-Interface für die USB-Verbindung zum PC nutze ich das M-Track Solo von M-Audio, mit dem ich sehr zufrieden bin. Die Verbindung zwischen Mikrofon und Audio-Interface erfolgt mittels XLR auf XLR-Kabel. Die Qualität der mit dieser Kombination gemachten Sprachaufnahmen überzeugt mich. Meine Stimme klingt klar, deutlich und realistisch. Trotz angenehmer Wärme in der Stimme erscheint diese nicht als zu tief oder gar verfremdet. Die Nierencharakteristik des Mikrofons lässt die von vorne kommende Stimme dominieren und reduziert die Aufnahme von seitlichen Quellen, während rückwärtiger Schall kaum wahrgenommen wird und stört. Dadurch kann das Mikrofon so positioniert werden, dass während des Streamens auch eine mechanische Tastatur genutzt werden kann, ohne dabei die Aufnahme besonders zu stören. Dazu hilft der eingeschaltete Hochpassfilter effektiv, ungewollte Nebengeräusche zu reduzieren. Die Aufnahmequalität überzeugt mich.
Ohne digitale Bearbeitung ist die Stimme sehr realistisch und auch gefällig. Den Preis empfinde ich trotz der guten Qualität für ein wenig zu hoch, werde dies aber nicht in die Bewertung einfließen lassen und gebe 5 von 5 Sternen. Bueno, a modo de resumen, decir que la calidad de construcción es buenísima. Para esto le coge un pequeño stand para poner bien el micro y un antipop que lo engancho en uno de los metales y listo. Igual para conectarlo al ordenador tengo una Behringer, creo que se pronuncia así, normalita, y al final lo que importa, la calidad de sonido a nivel de grabar es espectacular, pero espectacular. O sea, flipé y sin haber tocado nada la pista de audio con lo que esto puede, con qué calidad llegas a grabar la voz con este micro. Bueno, solamente puedo decir que es súper recomendable, aparte está súper bien construido con una presentación buenísima. Así que nada, espero que os haya servido este resumen.